for Palestine. Ach, bist du gerade herzlich willkommen. It is an entire nation out there that is responsible, said Isaac Herzog, Israel president, referring to all citizens of Gaza as responsible for the genocidal mission of Israel that took already life to more than 23,000 people. The same man that made this declaration will be present here, along with other world leaders responsible for security, the foundations of colonialism. WEF is nothing but a culmination of the world leaders whose only mission is to dominate the natural and human world as if they were separate from each other in the pursuit of power. And this means violation of human rights, land grabs and extractivism, occupation and fragmentation. When a community loses their right to land, they lose their right to access resources. And when you lose your right to access resources, you lose your dignity. When you lose your dignity, the only option left is fighting for justice. And that means no climate justice in occupied land. No climate justice in occupied land. No climate justice in occupied land. Climate justice in occupied land. Climate justice is and will mainly have impact on marginalized and colonialized communities like the Palestinians. And let's take, for example, the West Bank, where 85% of the water is controlled by Israel. What do you think Israel will do when the water resources get more scarce? Do you think they will share it equally with all of them, as they are already not? So at the moment, already 97% of Gazan population does not have access to drinkable water. This means increased risks of lethal disease, and this is climate apartheid. The injustices that they live under apartheid and only amplified the risks posed by climate changes. On the other hand, we know that colonialism is at the root of climate crisis, the same climate crisis we are facing right now. The insatiable search for fossil fuels will only lead to exposure of communities, land and cultures to further degradation. Palestinians are not exception. Colonialism means that governments and cooperation pillage colonialized territories to feed their own pockets, denying the local communities the sovereignty over their own resources, and Palestinians are not exception. So no, Isaac Herzog, the population of Gaza, it's not responsible for their own colonialization, but rather the Western countries like Switzerland, because Swiss neutrality is a policy that only serves the Israel apartheid regime and its settler colonialism. So climate justice means free Palestine, free Sudan, free Congo, free Peru, free Somalia, and we refuse to stay silent and everyone is free. So let's say free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Thank you. Thank you very, very much for that speech. Als nächstes darf ich eine ganz spezielle Rednerin begrüßen. Sie stellt sich am besten selbst vor. Wieder hier, wie letztes Jahr schon von Texminau, Marlene Engelhorn, du hast das Wort. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf und stellvertretend für Taxminau Solidarität bekunden darf mit dem, was hier passiert. Und auch ihr steht ja auch nur stellvertretend für eine große Menge Leute, die nicht einverstanden ist, dass hinter verschlossenen Türen und entgegen demokratischer Prinzipien sich die Welt aufgeteilt wird unter Überreichen, also Menschen aus meiner Klasse, dem reichsten Prozent, und ein paar demokratisch gewählten RepräsentantInnen. Das kann so nicht sein, und es geht um Transparenz, wenn man Vertrauen aufbauen will. Das heißt, man muss die Türen öffnen und die, die es betrifft, einladen, an die Entscheidungstische zu kommen, mitzuentscheiden über die Dinge, die da verhandelt werden. Weil wer badet am Ende das aus, was meine Kasse ausfrisst?
Ihr, die 99% zahlen für das Verhalten des reichsten Prozents. 17% der CO2-Emissionen gehen aufs Konto der Reichsten. Und wer zahlt dafür? Welche Steuergelder werden dafür verwendet? Die der 99. Es kann nicht sein, dass Reichtum als einziges ausgenommen wird bei der Besteuerung und dass das kontinuierlich ignoriert wird von denen, die es einfach einführen können und die zum Großteil hier vorhanden sind. Ich möchte mich also stellvertretend für die mit Rückgrat aus meiner Klasse entschuldigen und ich